In question number 10, it's all about mutually exclusive projects. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கிறோம். If we have two projects A and B, you can choose one of these two. நீங்க A choose பண்ணீங்கன்னா B choose பண்ண முடியாது, B choose பண்ண A choose பண்ண முடியாது, ரெண்டுமே எடுக்க முடியாது. அப்படி இருந்தா அது பேர் மியூச்சுவலி எக்ஸ்க்ளூசிவ். அப்படிதான் நம்ம பார்த்தோம். இந்த இல்லஸ்ட்ரேஷன்ல கேஷ் இன்ஃப்ளோவே இல்லை, காஸ்ட் மட்டும் தான் இருக்கு. அப்போ எப்படி சார் சூஸ் பண்றது என்பிவில அப்படின்னு சொன்னாக்க காஸ்ட் கம்மியாகணும், அவ்வளவுதான் வித்தியாசம். Let's see here. It was asked in CMA exams carrying only 6 marks. A company is faced with the problem of choosing between two mutually exclusive projects. Project A requires cash outlay of 1 lakh and cash running expenses of 35,000. Cash outflow நமக்கு 0th period 1 lakh வேணும். Cash outflow for the year on year up to the nth period வரைக்கும் எனக்கு year on year 35,000 வருது. There is no inflow at all. நீங்க ஒரு கார் வாங்குறீங்கன்னா கார் வாங்குனதுக்கு ஒரு செலவு, அதுக்கப்புறம் மாசம் மாசம் மெயின்டெனன்ஸ் செலவு இல்லையா, ரெண்டுமே செலவு தான். இப்போ ரெண்டு விதமான கார்ல எந்த கார் நீங்க வாங்க போறீங்க, எந்த கார் பர் மந்த் இயர்லி பேசிஸ்ல உங்களுக்கு சீப்பரா இருக்கும் அந்த கார் நீங்க சூஸ் பண்ணணும். இட்ஸ் நாட் என்பிவி பீங் பாசிட்டிவ் ஹியர், த காஸ்ட் ஷுட் பி லோவஸ்ட் ஒன், அதான் லாஜிக் ஹியர். On the other hand, project B will cost 1,50,000 and the running cost being 20,000 per year. Both the machines have an 8-year life. Project A has a salvage value of ₹4,000 and Project B has a salvage value of 14,000. And then the tax rate being 50% and KO being 10%. Assuming depreciation will be chargeable on straight line basis, ascertain which project should be accepted in Kekranga. So we have two projects, Project A as well as Project B. So இங்க வந்து cash expenses எவ்வளவு வருது மாசம் மாசம் வருஷம் வருஷம். ப்ராஜெக்ட் ஏ வருதா 35,000, எடுத்த உடனே கேஷ் அவுட் ஃப்ளோ தனியா இருக்கு 0th பீரியட்ல. ப்ராஜெக்ட் ஏக்கு ஒரு 1 லட்சம் ரூபாய் இன்வெஸ்ட் பண்றோம், ப்ராஜெக்ட் பிக்கு வந்து 1,50,000 rupees நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறோம். 1 lakh and 1,50,000. Cash expenses being 35,000, B இருந்தால் cash expenses 20,000. Cash running expenses. அப்ப அதோட நம்ம depreciation போட்டோம்னா எவ்வளவு வருது? First project 1 lakh and then the life of the project being 8 years and salvage value for the project A being 4,000, project B being 14,000 rupees. Salvage value 4 and 14. அப்ப depreciation for project A க்கு வரும்போது 1 lakh minus 4,000 divided by 8 years போட்டீங்கன்னா எவ்வளவு வருது? 12,000. For B 150 minus 14 divided by 8 years 17,000. அப்ப உங்களுடைய எக்ஸ்பென்சஸ் எவ்வளவு வருது? ஓகே, earnings before tax 47,000 negative and 37,000 negative. வேணா அந்த மாதிரி சொல்லலாம், earnings before tax. Is that okay? Here tax being எவ்வளவுப்பா? கரெக்ட் தானே? Total expenses are 47,000. ஆமா, EBT தான். EBT negative, expenses we don't have the revenue. அப்ப EBT being negative னு வெச்சுக்கலாம். earnings before tax being the negative value, அத மைனஸ் போட்டுருக்கேன். சோ இதுல இன்கம்ங்கற கான்செப்டே கிடையாது. அப்ப டாக்ஸ் வரும்போது by debiting this to the income account, income will be decreasing, அதனால டாக்ஸ் கம்மியா கட்டுவீங்க. அப்ப there will be savings. எவ்வளவு சேவிங்ஸ் இருக்கு அதே 50% போட்டீங்கன்னா 23,500 savings, here being 18,500 being savings. அப்ப earnings after tax being minus 23,500 minus 18,500. But எனக்கு என்ன வேணும்? Cash inflow வேணும். Then you have to add the depreciation back. For the first case, the depreciation being 12,000, second case the depreciation being 17,000, it should be added back. அப்ப cash inflow, இங்க cash inflow வரல, only we have the cash outflow. The cash outflow here being 11,500 and B like cash outflow being
1,500 cash outflow. We have only cash outflow here. We have only cash outflow. Now, summation of discounted cash outflow எவ்வளவுங்க? You have to multiply with the annuity factor. Annuity factor at what rate? 10% for 8 years. 10% for 8 years. Okay. How much is that? 5.335. Okay. 5.335. So if I multiply 5.335 with the cash outflow, the overall cash outflow for the first case being 61,353. Right? Speed up பண்ணுங்க. Yeah. Second case 1,500 into 5.335, 8,003. Summation of discounted cash outflow. Apart from that, we have another cash outflow at the 0th period being the initial investment 1 lakh and 1 lakh 50. 1 lakh and 1 lakh 50. But 8th year la enakku cash inflow irukku. Okay, discounted cash inflow which is nothing but scrap value. அப்ப 8th year oda P factor எவ்வளவுங்க? 10% 8th year oda P factor at the rate of 10% 0.467 நினைக்கிறேன். Am I right? Now A உடைய asset 4000 ரூபாய்க்கு விக்கிறீங்க 8th year endல அன்னைக்கு P factor 0.467 that's a revenue. The revenue being 1868 is a revenue. 14,000 into 0.464, the revenue being 6,538. Year on year நமக்கு cash outflow தான் இருக்கு, அதோட discounted value. Year beginningல ப்ராஜெக்ட்டுக்காக outflow பண்ணியிருக்கிறோம். Year endல அந்த asset விற்கும் போது நமக்கு scrap value revenue வந்திருக்கு. So revenue subtract பண்ணுங்க. So overall cash outflow being எவ்வளோ? Cash outflow NPV, இதுதான் NPV cash outflow. So first case எவ்வளோ வருது? 1,59,485 is the cash outflow. Second case 1,51,465 will be the cash outflow. அப்ப நீங்க எதை சூஸ் பண்றீங்க? Cash outflow எது சீப்பரா இருக்கு, கம்மியா இருக்கு, அதை சூஸ் பண்ணோம். So we have to choose B, not A. யூசுவலா நமக்கு இன்கம் வர மாதிரி இருக்கும். ஏன்னா இந்த சம்ல எல்லாமே எக்ஸ்பென்சஸா இருக்கும்போது எப்படி யோசிக்கிறதுன்னு பாருங்க. அல்டிமேட் NPV வருது இல்லையா, டிஸ்கவுண்டட் அவுட்ஃப்ளோ ஃபைனலி, that should be the lowest one to choose. So as per that logic, whether A better or B better சொன்னால், so we have to choose the B seems to be better. So அதை நான் choose பண்றேன், A வை ரிஜெக்ட் பண்ணிக்கிறேன். Is that clear? Yeah, come on, finish up tallying this, copying this.